ચીટમાં છે ને તમે ચાર ચીજ લખવી જોઈએ તમારે. One thing which is immediately achievable, one thing which is extremely difficult, one thing is obnoxiously luxury for no reason, Okay. and one of the things that you would like to travel, which is just for the sake of it, offbeat. આજે આપના સાથે મુલ્લા મુર્તઝાભાઈ બૂટવાલા છે. હી ઇઝ અ પેશનેટ રેસિંગ એન્થુઝિયાસ્ટ કે જે બુરહાનપુરથી મુંબઈ લગ કાર રેલી થઈ હતી. હી વોઝ વન ઓફ ધ મેઇન મેમ્બર્સ કે જે આ રેલી ઓર્ગેનાઇઝ કરી હતી. અલોંગ વિથ દેટ ઇસ ફેમિલી બિઝનેસના વેલ્યુઝમાં ઘણું સ્ટ્રોંગલી બિલીવ કરે છે અને ખુદનું બી ઘણું મોટું ફેમિલી બિઝનેસ છે. આજે આપણે એના બારેમાં વાત કરશું. હી ઇઝ ઓલ્સો ધ ફાઉન્ડિંગ ટ્રસ્ટી ઓફ બુરહાની સેન્ટેનિયલ હાયર એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ એન્ડ ફિલહાલ એ જોઈન્ટ સેક્રેટરી છે. અને નોટ જસ્ટ ધીસ, એ બીજીઆઈમાં રહી ચૂક્યા છે, બીજી ખિદમતોમાં ઘણા રહી ચૂક્યા છે, એના બારામાં બી આજે વાત કરશે. એન્ડ હર વર્ષ એ વિધાઉટ ફેલ કોનની ઝિયારત વાસ્તે જાય છે. એન્ડ ઇન્શાલ્લાહ નિયત કીધી છે કે એવરી યર એની જિંદગીમાં એ કોનની ઝિયારત વાસ્તે જાશે. રિસેન્ટલી આકામોલાની ઝિયાફત એને નસીબ થઈ છે. અને ઇન્ટરેસ્ટિંગલી હી ઇઝ વેરી ગુડ વિથ નંબર્સ, મેથ્સ, કેલ્ક્યુલેશન્સ, અકાઉન્ટ્સ, એનામાં એ ઘણું જ એક્સેલ કરે છે. સો આજે આપણે આ સગલી ચીજોના બારામાં મુર્તઝાભાઈથી વાત કરશું. સ્પેશિયલી એનો જે રેસિંગ વાસ્તે એ ફોર્મ્યુલા 4માં નેશનલ લેવલ પર પાર્ટિસિપન્ટ રહી ચૂક્યા છે અને નેશનલ લેવલ કાર્ટિંગ ચેમ્પિયન રહી ચૂક્યા છે. સો મુર્તઝાભાઈ, માય ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ટુ યુ ઇઝ કે ફોર્મ્યુલા 4 રેસિંગ અને કાર્ટિંગ એ કેવાથી સ્ટાર્ટ થયું? વેન ડીડ યુ રિયલાઇઝ કે આ ચીજ તમને પસંદ છે, આ ચીજમાં શોખ છે, એન્ડ યુ took a step ahead એનામાં? So racing, I personally started fairly late compared to norms. Normally kids start at about 7, 8. I started it, I think I was about 15, 16 years old. And India, my infrastructure was not that great that time. Karting had popped in. Okay. And my need for speed, the entire adrenaline rush, Okay. it excited me towards that sport. I personally feel that all kids should be always attached to one particular sport, which they એક કહે ને કે એ લોકોને લાઈફના અંદર એક એક્સાઇટમેન્ટ આપે. So for me it became racing, and my performance allowed me to excel, get more interested in karting when I was racing fairly a lot. Almost every weekends I used to put in my time on that. And from karting to formula racing to doing a 24 hours non-stop endurance race. Okay. I've also done one 5 days across India, Bombay to Delhi, 2,000 plus kilometers, the TSD rally, Okay. which was my seeding for Burhani Car Rally. So આ જે તમને શોખ હતો રેસિંગનો, ફોર્મ્યુલા 4 રેસિંગ Formula 4. Yeah. અને કાર્ટિંગનો, હાઉ ડીડ ધેટ કન્વર્ટ ઇનટુ કે તમે સોમી મિલાદી રેલી પૂરી ઓર્ગેનાઇઝ કરી? વોટ લેડ ટુ ધીસ? For Somi Milad, it was 3 things which excited me. One, doing something out of the box for Burhani. To create a legacy, I wanted to create a legacy, that Burhani legacy, where I can be a part of it. I mean, Mola to any legacy to already che, but I wanted to be a small part of creating something out of that. And 3, completely something offbeat. Nice. That created that entire thing. And my experience in doing a TSD rally allowed me to think towards that. Ke dua to nahi zarat, ane ek car rally, ek blend. It allowed me to think on that front, and yeah, that's how that was. So it was the first time કે દાવતમાં આવું કઈ ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ થશે. શાયદ આના પહેલા આવી કાર રેલી કે એટલી મોટી કોઈ ઓર્ગેનાઇઝ નથી થઈ. સો એક જર્ની કેમ હતી? એટલે કેમ, હાઉ ડીડ યુ કન્વિન્સ પીપલ, હાઉ ડીડ યુ પુટ અપ ધ આઈડિયા? એ જર્ની કેમ રહી પૂરી? Burhani Mulana waste hati. And I can only say Al Muqaddas Shah Hossewa Bhai Sahab, Aras Puchelia,
and એમનો કરમ અને એહસાન કે he saw the niyat in the whole thing, and Janab Tekumbai sab, he picked it up alongside, Okay. and he was the complete driving force Okay. in managing the whole thing, because as for me, I just had the concept, but Shah sab અને જનાબ તેકુમભાઈ સાહેબનું એહસાન કે એ પોતે આખું લઈ ઉઠા આ ડ્રીમને રિયાલિટી કરી નાખું. Also, you are the founding trustee of Beachet. So, એનું શું connection છે આ કાર rally સાથે? So, as I said, mentioned earlier, I had 3 goals when I thought about the car rally. One was doing something big for Bootwala, creating a legacy, and something offbeat. So the point number 2, creating legacy હતી ને, તો creating legacy માં I had a niyat ke a lot of places we get funded for school education, everything. So I wanted something કે આપણે higher education में एक trust खोले, where car rallies earnings would have a legacy which creates के lifelong तक फर्जंदो higher education वास्ते फिक्र ना करे. Okay. So since 100 Milad till date, that legacy is alive, and Beachet was formed at that. It is the offbeat of Car Rally in our earnings seat, and we've funded more than 1,200 kids. We've helped much more 1,000 kids till date in terms of counseling, in terms of giving them the right direction, in terms of mentoring, connecting with the universities, and a lot more. Oh, so that's very amazing. Car rally see just start through, and it led to something that will go on for generations. That was the idea, and તમે BGI ઘણા એક યંગ એજમાં અર્લી એજમાં BGI જોઈન કીધું, એન્ડ પછી પાછી તમારો ડ્રાઇવિંગનું રેસિંગનું એનો એક શોખ છે. આ બેવેનું આપસમાં શું કનેક્શન હતું, કઈ ચીજે કેને ઇમ્પેક્ટ કીધું, અને હાઉ ડીડ યોર લાઈફ ટર્ન આઉટ બીકોઝ ઓફ ધીસ 2 ફેક્ટર્સ? ખિદમત અને આ રેસિંગ બેવે સાથે કરવામાં તમારા લાઈફમાં શું ચેન્જીસ આવ્યા? So BGI, that back in those days I was 6 years old, and my elder brother pulled me in. Okay. And he used to take me along. I mean, because we are a close family net, and he pulled me in, and સાથમાં રાખે ને BGI ની ખિદમતમાં. તારે તો BGI ની સ્કાઉટ્સ હતી બધી નાની નાની, તો એ બી સ્કાઉટના અંદર I was a part, one of the youngest member ever. Okay. And, so 6 years is a very young age. Yes, he used to take care of me, and but that led me to the connect at my much earlier age. So from there, over the years, when I grew, and parallelly I was doing racing, and I was doing the khidmat, because over the years I was more active around my teens. કે જેમાં પણ possible હોય આપણાથી તો એ ખિદમતમાં આપણે ઊભા રહી જાય. So from catching the railings, Okay. to helping Muminats and Mumino, giving them the lines, Flow management. flow management, see line. One of the most confirmed events for Urus Mubarak, that's Bolano, and Ashara. So all that from childhood, it's embodied Okay. with me. So and racing being completely out of the circle environment, that kept me grounded. I always thank the khidmat to keep me grounded and towards the religion. So એટલે આપના વેલ્યુઝ મૂવમેન્ટ પરનું જે કહીએ એ ખિદમતના સબબ એ ને એના સબબ મેં જ્યારે રેસિંગમાં પણ જાઓ, I was identified as કે he had his values. BGIમાં અને તમે આ સગલી ખિદમતોમાં જોઈન થયા, એન્ડ હવે એવરી યર વિધાઉટ ફેલ આ કમલો સાથે અશરા મુબારકા અટેન્ડ કરો છો, એનામાં બી મેનેજમેન્ટમાં ને હોવ છો. સો how did this convert into that? So khidmat में आपने जो किया ना कि it's been embodied. I cannot function without doing some khidmat on Ashara. I mean, because it's been there in childhood. પછી BGI flow management હતું, so knowledge on flow management was picked up. I had other knowledges of racing, business. So eventually, and
I converged to Ashara PMO office where project planning comes into play. And once you are there, you cannot miss Ashara. I mean, I don't understand Ashara besides being with Vola. રેસિંગમાં ઘણી એવી ચીજો હોય છે. હમણાં રિસેન્ટલી આપણે હમઝાભાઈ સાથે બી એક પોડકાસ્ટ કીધો, એને બી આપણે મેન્ટોર કીધું છે. તો એ બી ઘણા બધા એવા એક્સપિરિયન્સીસ ને સ્પેશિયલી રેસિંગમાં હોય છે કે આ ચીજ બીકોઝ ઓફ રેસિંગ મેં શીખી યા કે મારા લાઈફમાં આવી. એવી કેવી ચીજો છે કે જે બીકોઝ ઓફ રેસિંગ તમને લાઈફમાં એ ચીજ આવી અને હવે તમે લાઈફમાં અડેપ્ટ કરી લીધું છે. So there are two clear rules which I've learned from racing. One, rule number one. Second is the first loser. Okay. The guy who crosses the finish line second, he's the first guy to lose. Okay. So it's embedded in your mind. So anything in life you do, you have to be a winner. Point number two, it's a saying of racing, slow in, fast out. Okay. So in times of difficulties, in times of life, when it hits you as a corner, when you're all in, you lift off a little bit, align yourself, and then you're ready for the speed far more. A બે rules જે છે ને એ એક embedded છે subconsciously in my life, which I've picked up from racing. Okay. હમઝાભાઈ સાથે બીજી વાર ઇન્ટરવ્યુ થયું તો એ વાત કરવામાં એ જે એક્સપિરિયન્સીસ શેર કરે એ બી એમ કીધું કે બીકોઝ ઓફ રેસિંગ મને એટલું એક્સપોઝર મળ્યું છે કે એનું કોન્ફિડન્સ જે વાત કરવામાં અને એટલી નાની એજમાં ઇટ વોઝ વેરી અમેઝિંગ. Hamza is a sweet child, and he's living my dream in a other way. Okay. Whenever I see him performing, Hamza recently he had reached the Rotax finals. Back in our days, reaching Rotax final was fairly difficult because India had not geared up for that kind of an environment. And it was a dream for us to reach there. And at a very young age, he's managed that. તમારી રેસિંગની હમણાં લગ જે જર્ની રહી છે પૂરી એનામાં વન ઓફ ધ મોસ્ટ મેમોરેબલ કોઈ મુમેન્ટ્સ હોય યા કે કોઈ એવી ચીજ કે આ મેં જિંદગીભર વાસ્તે આ મુમેન્ટ યાદ રહેશે યા કે આ એકદમ ટર્નિંગ પોઈન્ટ હતો મારા વાસ્તે એવો કોઈ એક મુમેન્ટ હોય તો એ અમારા વાસ્તે શેર કરી. Racing is filled with moments. One of the races, I had run a 24 hours non-stop driving. Okay. It was a team event where you shuffle. That taught me a lot about giving in, about helping each other. Even though winning is the ultimate motive for the team, but then shuffling and everything. And there was one other race. I give it credit purely because it's the time distance speed rally which I had done back in the days, and because I give it all my feelings towards that race because that gave me the seeding stone for the Burhani Car Rally. Oh, okay. Yes. And besides that, there were multiple winning moments which I had, and exposures and being covered with the articles and the news and living the fame life. Okay, right. And racing માં normally जितना भी sports ના related જે લોકો sports માં હોય છે યા કે એ લોકોનું કોઈ એક ritual આપણે કહીએ યા કે કોઈ એક ચીજ હોય છે કે આ ચીજ મેં રેસ ના પહેલા યા કે મેં ફિલ્ડ પર જાવ એના પહેલા કરું છું. So my ritual was, I'm not supposed to say this on camera, but then it's been years, but I had a pair of shorts which I used to wear it before without fail. એ ના પહેરું તો મને કઈ જરા ડર લાગે રીતના મારામાં. મારા gloves has to be the right hand first. ઓહો okay, the right hand માં પહેલા પહેરું પછી left hand માં પહેરું. My jacket, the race suit which I used to wear. So before the race, એકદમ last second પર પહેરું મેં. Okay. And helmet પહેરવા પહેલા સલવાર પહેરવાનું. Okay. એ ના હોય તો છે ને કે એક subconsciously you're always fearing. Okay. Okay, yes. But alhamdulillah, all through my racing life, I had one of the fastest reaction times. Okay. And I would, for sure, if I'm starting anywhere behind, I would be at least a couple of places ahead. Okay. By the time the green goes. So that's amazing. What is one unique thing about your family business? ઘણા બધા family businesses લોકો run કરે છે, but is there anything unique about your way of running the business? So our family, the next generation
એટલે અબ્બાના 6 ભાઈ બહેનો છે અને એના બચ્ચાઓ પણ હવે પાર્ટ છે. We've got about 8 factories by now. Okay. And selflessness is our key thing. I don't know how others function and ઘણા કઝિયાઓને સાંભળે છે આપણે લોકો તો મને I don't relate with them. Okay. Because family is all about doing it for the other guy. Right. And it's other guy's job to do it for you. Right. So I don't know how people be in the family and thinking about personally. I don't understand that part. The unique thing about our family is, even though it's a family business, we've got a very clear structure in place. We've got a org chart. We've got a chairman, board of directors. They report to. It doesn't matter if that family owner is a part of the business in a particular segment, but he reports to the board, and the board decides that. So it's a very structured environment. અને તમે એમ કહેતા હતા કે તમારા કોઈ વેલ્યુઝ છે થોડા કે આ એટલી ચીજો કોઈ 5 પોઈન્ટ્સ છે એ તમે ફોલો કરો છો. So family business ના અંદર અને if you are a lone runner, family business માં છે ને એક બેનિફિટ હોય છે કે a lone runner can never do 5 most important business requirements. One is sales, one is finance planning, one is manpower management, one is operation management, and one is future planning. Okay. So if you are doing future planning, you cannot think about sales that time. You're never into it. You're letting go. Family master, one of everybody picks up one role, and it is by default their speciality. Okay. And you're there with the family since childhood. It is not something which is shifted. It's not something you've hired somewhere from. Core competencies are embedded. Okay. So what is your core competency? કે આ ચીજમાં તમે મને આ ચીજ ગમે છે કે આ ચીજ naturally મારામાં છે જ. So I understand numbers pretty well. Yes. And I have a love to start new businesses. Okay. And हमारा highlight about group companies જે કહેવાય છે કે I'm the man who sets up new businesses, Okay. get it running, and I hand over to the, as I said, the operation managers or the next gen to take over. And between our family, we've got an unsaid rule that once a kid turns 24, we set up a new plant, and the kid takes over from there. તમે એટલા બધા અલગ અલગ ફિલ્ડ્સમાં રહ્યા છો, ખિદમતના એટલા બધા ફિલ્ડ્સમાં રહ્યા છો, બિઝનેસમાં એટલો બધો નવા સેટઅપ્સ કીધા છે, એટલા બધા નવા યુનિક એક્સપિરિયન્સીસ રહ્યા છે અને રેસિંગનો એક્સપિરિયન્સ છે. સો what are the lessons that you have learned along the way and જે તમે બીજા જે વ્યુઅર્સ છે એ લોકો સાથે શેર કરી શકો, એ લોકોને સમજાવી શકો? So I personally believe in you should have a chit in your pocket always, Okay. where your goals are set. Those goals are for yourself, and the goal should be decent enoughly big that if at all somebody hears it, they should laugh at you. Okay, possible is nothing. Okay. So in my life, I have broken 3 of those ceilings. Oh, okay. So at the environment where I started off, at that particular MJ goals tha, it looked as if it's impossible to achieve. Okay. But मुलाने दुआ सी हमेशा खिदमत नजरिया सी केवीटे somehow I managed to break that. And the moment I break that ceiling, it's like a pyramid. You go to the next level and you see a far better view and you are achieved for that, and then you break that. And Okay. so the current view which I have is at the top of the pyramid. I mean, I hope I reach there now, but Okay. that's one thing. Second thing is ચિટમાં છે ને તમે 4 ચીજ લખવી જોઈએ તમારે. One thing which is immediately achievable, one thing which is extremely difficult, one thing is obnoxiously luxury for no reason, Okay. and one of the things that you would like to travel, which is just for the sake of it, offbeat it. Okay. So when you achieve those targets, there's some kind of satisfaction you get that you try for something new. Right. And that excitement to the next level will always be available with you to move to the next level. Nahin to you're around that circle, you're always struggling, you're trying to make your ends meet. And throughout our conversation,
તમારું માઇન્ડ ઘણું જ ઓર્ગેનાઇઝ છે એવરીથિંગ હર ચીજમાં કે આનામાં 3 ચીજ છે આનામાં 5 ચીજ છે આનામાં 2 ચીજ છે એન્ડ આજે 3 ચીજ કીધી કે 4 કે ચેટ હોય એના અંદર કેટલી 4 ચીજો ચાર હોય ચાર ચીજ. 4 ચીજો હોય સો આઈ હેવ હર્ડ કે એક ચીજ તમારા ચેટમાં એમ બી છે કે યુ વોન્ટ ટુ બીકમ ધ ફર્સ્ટ વુમન મિલિયનેર સો I told you કે you smiled over it. કે it should be something that the Yes. opposite guy, when you hear it, they should have a smile at you. But then you're every time in the morning I get up, I get into my washroom, taking a shower. I'm only manifesting about that particular thing. યસ And I'm just sharing you this. કે મેં ફેક્ટરીઝો નાખેલી છે, મેં બિઝનેસ સેટઅપ કરે છે. કે you rightly said, in my mind, I'm functioned. I'm designed to be a management guy, designed to understand the numbers. But I'll share you one experience which I had. मैं एक फैक्ट्री हमने सेटअप कर just before COVID. हमें नियत करी आ फैक्ट्री ना पीछे. It was larger than life for us, and it was the next level when we were going into. ઓકે And finance planning, everything was done. We've got the state-of-the-art equipment from Germany, from UK. Engineers were supposed to fly in from there. It is such a state-of-the-art. It's so pollution-friendly that it's state-of-the-art equipment. But while setting it up, because of COVID, engineers couldn't fly in. ઓકે And normally, our setup को अभी जाए, it takes about 8 days for engineer to set that plant up. અને 3 મહિના થઈ ગયા હતા, and that machine was not starting. ઓકે With all my knowledge, I was failing. With all the international engineers na video calls, getting the best of the people were failing. And આ particular project આકામોલામાં વારંવાર અરજ થાય through the journey. કે હમણાં આમ થઈ ગયું છે. મોલાની નજર હતી. જ્યારે મેં એકદમ જ હારી ગયો હતો ને મોલામાં રસ થઈ, ફોટા સાથમાં કે આ આમ ફેક્ટરી છે અને સ્ટાર્ટ નથી થઈ રહી મોલા. તો આખા મોલાએ આખી રસ સુની, gave me about good 10 to 20 seconds. અને ફોટો જોઈને કે આ તો મને ઓળખું છું એટલે, અને મારા ખભા પર હાથ મૂકીને દુઆ ફરમાવી. I don't know how. 8 દિવસમાં એ ફેક્ટરી શરૂ થઈ. ઓહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અને 8 દિવસમાં મોલા ઘરે પધારેલા કદમમાં, અને મોલાને અરજ કરી, મોલા આપની બરકત અને આપના ખભા પર હાથ જે મૂકો એની બરકતથી આ શરૂ થઈ ગઈ છે ફેક્ટરી. અને એ દિન છે ને આજનો દિન છે, that factory is not seen a red. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ So મોલાનો એહસાન છે એના ઉપર તો. and you are also the title sponsor of Pune Expo, જે Saifee Burhani Expo છે. So why this event? So come આ ચીજમાં you chose to be the title sponsor, and tell us more about this. Why the title sponsor? We can answer that later, but then initially this is a Idara's event where her Mumin should be a part of this kind of an event where we showcase our businesses to the world. The idea is that okay, we show our strength to the world. And Pune share, I have a fairly large investments. Most of my factories are in Pune. We've got about 5 factories in Pune. So Pune becomes unsaid rule for us to become title. Okay. Okay. The environment, we can add value. The networks is very strong for us in Pune. And I would like to participate and showcase the world how strong the Audi Bora community is and how diverse we are. Okay. I mean, we are expecting about 10 to 15,000 people from all sides of the world, from international representative delegates to we expecting crowd. We are expecting from our business community to come and showcase that what we are really capable of. તો એ એક્સપોઝર બી સાથે મળે છે, એટલે જે સગલા જોવાને આવશે એક્સપો એના સાથે આ બીજા જે સગલા આવશે ડેલિગેટ્સ આવશે ગવર્મેન્ટ આવશે એનું બી એક એક્સપોઝર Exposure મળે છે. And as I said, commercially I'm a very numbers guy. It made practical sense to put in the money at that. ઓકે હમઝાભાઈની તમે વાત કીધી કે તમે એને મેન્ટોર કરો છો ને હી ઇઝ લિવિંગ યોર ડ્રીમ. તો તમારી લાઈફમાં બિઝનેસ વાસ્તે ખિદમત વાસ્તે યા કે કોઈ એવો કોઈ શખ્સ છે જેને યુ લુક ફોરવર્ડ ટુ યા કે એનાથી કંઈ
एडवाइस लो या कि So we have a family business management guru, what we call it as. Okay. Like Sheikh Zoeba Hedri is there. Okay. Uh, he becomes our sounding board to the whole family in terms of you all, as all families have. I'll have a different way to think about. You'll have a different way to think about. To put a structure in place. Uh, so he comes on board and guides us through, and he's a part of our board meetings. Okay. To hold the right decisions. He helps us converge collectively and make sense to the whatever we are trying to. We are throwing hundreds of ideas, but in a articulate કરીને right see તમે in a right direction માં જાઓ, because when there are 8 people in the family, everybody has an idea. Which one to pick up right now? Okay. So you need somebody as a guiding star for you on that. So family हो या कि कोई पैशन हो, ये चीज में कोई भी चीज में लाइफ में कोई एक शख्स या कि कोई Mentor તો જોઈએ. मेंटर हो જોઈએ. મેન્ટોર તો જોઈએ. પર્સનલી માનું છું કે પુરાણમલના કદમના અંદર બરકત છે અને એના કદમ પડતા હોવા કે લાઈફ બધાની ચેન્જ થઈ છે. In my last few years, whatever I've experienced, મેં એમ પણ જોયેલું છે કે મુફદ્દલ મૌલાના જબાનના અંદર બરકત છે. એમના કોઈ પણ કલામ આપણે ઉઠાવી લે છે લબ્બેક કહીને, લાઈફ માં જ બદલાય છે. And I have experienced that with Riba. We've experienced that with Namaz. જે લંડનની વાયદમાં બોલાય નમાઝ કીધું મારા બચ્ચાઓના ઉપર એટલો ઇમ્પેક્ટ આવી ગયો છે એ દિવસે નમાઝ નથી છૂટી એ લોકોની, ભલે ઘણા નાના છે પણ છૂટી નથી. I've experienced that with education. I've experienced that with business. જે humbly જે business કરવો છે એના ઉપર એમ કલામ આપણે સુને છે અને આપણે લબ્બેક કહી લે છે. I've broken the ceiling there and then. Okay. Okay. So, and this is actually the fact about me. I don't know how you would place it up. Yes, so this is the right way. કઈ બી હાસિલ કરવું હોય તમને લાઈફમાં, કોઈ બી ગોલ સેટ કીધો છે અને અચીવ કરવું હોય, so this is the straight forward direct way કે મોલા જે ફરમાવી રહ્યા છે એને માથે ચલાવો and you will find your way. And about the Highlight Group, आपने quick snippet आपी दो खाली. Highlight Group as a company is a completely debt-free company. Okay. No interest, nothing. But more than that, उन्होंने एक कलाम છે કે ઉધારીમાં લો પણ ને આપ બેચો પણ નહીં. We've excelled 100 times more where we were from the day that we've explained it. हमारा बिजनेसમાં ના અમે ક્રેડિટ પર લે છે ના વેચે છે અને હવે અમારા કસ્ટમર્સને પણ એવી રીતે ક્લિયરલી કહી દે છે કે આ તો મોલાનો ફરમાન છે. એ લોકોને ખબર છે અમે ઇન્ટરેસ્ટમાં નથી, એ લોકોને ખબર છે અમે લોકો અશરામાં 10 દિન બંધ કરી કરે છે, એ લોકોને એમ પણ ખબર છે કે મોલામાંથી આવ્યું છે તો આ લોકો તો આ ઉઠાવવાના જ છે. તો we have zero problems with credits, we have zero problems in getting material with it. So it works for us, and that is one of the growth factors that cash flow we are always positive because of that. So that's the end of it. Time આપનો પૂરો થયો છે પોડકાસ્ટનો. શુક્રન જરીલન મુર્તઝાભાઈ, તમે આયા સકલા ઇતના બધા ઇન્સાઇટફુલ વાતો સકલી શેર કીધી, ઘણી બધી ચીજો, સ્પેશિયલી ફેમિલીનો ઇમ્પોર્ટન્સ, લાઈફમાં ગોલ સેટ કરવાનો ઇમ્પોર્ટન્સ અને કેમ ગોલ સેટ કરવાનો અને કેમ એને હાસિલ કરવાનો, એ સગલી ચીજો ઘણું અમને એ ચીજો સમજમાં બી આવી એન્ડ ઘણી મજા આવી. મને પણ ઘણી મજા આવી આપના સાથમાં મુર્તઝાભાઈ. I've not attended the interviews last quite more than a decade directly, but Okay. this whatever knowledge I had through my journey, I was really glad that I was able to articulate, and I hope it works for people whoever is listening here. Yes, sure. Shukran Jazeelan. Thank you so much. Shukran.